Buonasera, buonasera. Livia è già sparita. Okay, Livia's already gone. This happens every single week, but that's okay. She'll hop on later. Ciao a tutti e benvenuti a What the Fuck? Ci siamo. Ecco Livia che sta tornando. Livia, are you there? Okay, she'll be. Here she is. Hey, you're back. I cannot hear you guys. I think I have to go in Okay. again. Fix and then come back. That's great. It's the professional side, Scott, of our show, you see. Allora, stasera I'm going to just speak in Italian for 2 minutes because I want to properly introduce you. Okay, Scott? Allora, stasera tutti quanti abbiamo con noi un nostro grande amico, Scott Lucas. Applausi a Scott, okay, che è un giornalista, ma anche professore emeritus di politica internazionale all'Università di Birmingham e associato anche al Clinton Institute all'Università College lì a Dublino. È uno specialista, come noi sappiamo, io ho conosciuto Scott tantissimi anni fa, è uno specialista di politica americana, di cui stasera parleremo, e anche di politica britannica, di cui parliamo anche stasera. È l'autore e anche editore di 11 libri e si trova spessissimo, io infatti l'ho conosciuto così, a commentare, analizzare le news sulla radio, in televisione in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e anche sulla stampa e media internazionali, al quale Al Jazeera, ABC Australia, anche la televisione cinese e indiana. E io e Scott abbiamo fatto anche delle interviste insieme. È un autore anche di un radiodocumentario sul canale di Suez e co-regista del film Laban, del 2007. Nel passato è stato anche adjunct professor all'Università di Teheran, e membro della CDA del Centro di Studi e di Ricerca dell'Università Americana a Beirut. Infatti, Scott è anche specialista tutto sul Medio Oriente, il mondo che noi non conosciamo molto bene. Comunque in questo momento è adjunct professor lì al Clinton, editore di EA Worldview, che io posto sempre la mattina, ogni mattina potete seguirlo su Twitter, e proprio per avere delle analisi su tutta la politica estera americana e internazionale e anche del Medio Oriente. E ogni giovedì io, Scott e Livia facciamo anche i nostri spaces, right Scott? Yeah. Alle 6 ogni Eurofile at 6, che Scott è molto professionale. Okay, he's very professional. Io mi inciampo sempre nelle parole, I always trip over my words, però Scott è perfetto perché lui va in televisione molto molto spesso, ma poi l'analisi è quello che conta. So, è un nostro grande amico, ok? Scott, ok? Sono veramente felice che stasera ce l'abbiamo qui con noi di parlare, that we're going to be talking about una delle cose che sta succedendo in questo momento. One of the things that is happening right now is the January 6th hearings. Okay, this is extremely important, estremamente importante che ne parliamo, perché parliamo di questo, e se abbiamo un po' di tempo, so che Scott c'ha un'ora, Scott, you have an hour, you can spend with us. Vogliamo parlare anche un pochino della Gran Bretagna, a little bit of what is happening in the UK, sure. Okay? Because I think it's really important that as well. It's all kind of interconnected, so it's a good, in a certain way. All right, especially with Ukraine, c'è una cosa che vorrei esplorare con Scott. Okay, su questo. Comunque, Scott, in Italy, in Italia, we're getting a general picture right now of the United States, okay? We've got
let's say, this is what we're seeing, but I want you to tell us exactly if this corresponds, okay, to what we're seeing. There's a lot of inflation, c'è l'inflazione, okay? And just the other day, we're seeing a lot of gun violence again, or at least it's being in the press quite a bit. And Biden has not been as communicative in certain ways. I could be wrong, okay? So I'd like us to talk about all of this. So could you tell us right now, give us a little bit of a picture, ci dai un piccolo quadro of what is happening in the States, di quello che sta succedendo in questo momento negli Stati Uniti. Go ahead, Scott. And I'll try to translate a little bit as we're going along. Yeah. If you can translate my bad American English. Don't speak in Dutch, the two of you, okay? Yeah. It's like I'm going, who had it, Alice? How's it going? He's speaking in Dutch. He's doing it. Why, everybody? It's because my son, one of my two children, is now because of love. He moved to the Netherlands. Love. It's always because of love. E per l'amore c'è un figlio che abita, no, in Olanda, quindi Scott sta facendo lezioni, ok, di olandese, e Livia credo che lo sappia parlare, quindi loro prima che noi ci siamo messi a parlare ero lì e io per la prima volta ho detto non capisco una mazza, quindi ho detto told everybody, okay, I didn't understand a thing. All right, I didn't understand a thing. Okay, let's go with the general picture of what's happening in the States. Yeah, okay, so some of these are long-term issues. So your folks there will know that gun violence is sort of interwoven with American political culture, and to the point where I get tired of it. I probably, for some reason have wound up doing TV and radio for about 15 years now, maybe a little bit more. And, every few weeks I'm talking about a mass shooting in the US. Columbine was 1999, and then, Sandy Hook was 2012. And there's a lot of reasons we can go into if you want to talk about gun violence, but let's just say that's a long-term issue. Yeah. There are immediate issues that are tied to sort of global developments. Everyone's experiencing higher inflation right now. That was going to happen even before Russia's invasion of Ukraine, because as we were coming out of the pandemic, demand was going to increase for products, prices were going to rise, economies were effectively reopening. But of course, Russia's invasion of Ukraine just throws everything into the mix in terms of food prices, energy prices. So, inflation's not something which is like, Biden completely wrecked the US economy. If anything, he's got a much more effective economic team than Trump and his bunch of lunatics. Questo è importante, quello che sta dicendo Scott ora, perché dice che l'equipe, il team, economico in questo momento è molto più, come si può dire, molto più capace di quelli che c'erano quando c'era quel pazzo di Trump. Okay. Yeah. So, but now we get to what is, I think, a feature of American society, especially in the last maybe 20 years. And that is, it's always been a society where there's been a lot of shouting. Any of you who know Americans know they like to be loud quite often. Loud Americans, Loud ok? Americans. Gli americani che parlano troppo alto, e come gli italiani poi d'altro canto. Yeah, Italians are the same. Ma siamo tutti nati nel mercato, capito? È così. Okay, we all yell for some reason. But we used to be like, hi, how are you? Have a great day. Yeah. And now what happened is, with the advent of attack media in the States, especially since the 1990s, Fox was just one of a number of TV and radio outlets. And what happens is that division replaces dialogue. And that divided society, which really then went through 9/11, went through Iraq. Yeah. Then on top of it, you get exploitation of that divided society by movements like the Tea Party, so-called populist movements. Yeah. And Trump was the snake oil salesman that simply exploited that. And the Russians helped him exploit it. Another story that you all know well. Yeah, I'm going to ask you about that, actually. Yeah. So
So what happened is by the time we get Trump in, the rules of the game are just crumbling in that, partisan politics, and you know this in Italy, it can be nasty and it can be, not very productive. But what happened is you had a combination of two things. Before Trump took office, the first thing you had is that you had the breakdown of a bipartisan approach in Congress. The idea that Republicans and Democrats could work together. And that started to fracture in the 1990s. And then perhaps one of the most damaging people, the second most damaging person in Washington behind Donald Trump is Mitch McConnell, who is the leader of the Republicans in the Senate. And what happened is when Barack Obama, Trump's predecessor, was in office, and he's trying to take America out of the recession. He's trying to pass Obamacare. He's trying to possibly deal with gun control. McConnell says, we're going to block everything. Okay. From 2010, he says, we're going to block everything. And so you have this obstructionist gridlock, we call it, approach. And then you have that sort of establishment paralysis. And then Trump comes in and he just, there's no decency which is left. Anything can be said. Anything can be tweeted. Social media is part of it. And he is able to exploit, to use what I call dog whistle politics. Yeah. You hate immigrants, you follow me. You got a bit of racism, you won't openly admit it, but you kind of got racism, you follow me. Yeah. You think women have too many rights, you follow me. And that's what you get. And then on top of all this, let me just explain something. Hold on, because I just want to make sure that everybody who is following us can understand, because this is really, really important. Quello che sta dicendo Scott è estremamente importante, perché ci sta portando praticamente da quello che noi vediamo oggi, dice Scott, è veramente nato negli anni 90, quando i media sono andati da fare, per esempio, indagini, tutte queste cose qui, che sono diventati un media di attacco. Un esempio di quello che stava dicendo Scott era di Fox News, che è solo un esempio, però ci sono moltissimi negli Stati Uniti, perché sono stati presi. Da lì abbiamo 9/11, poi c'è il Tea Party, che è questo partito che è populista, però già all'interno del GOP che prende, che poi Trump prende quell'ala lì all'interno dei repubblicani e lo sfrutta, e che praticamente anche nel 2010 il grande cambiamento di cui Scott stava parlando era con Mitch McConnell. Mitch McConnell era il capo del partito stesso e ha deciso noi non si passa niente, c'era un vero scontro con Obama, e questo ha fatto sì che ha portato a un paralisi all'interno del Congress, del congresso stesso. È una paralisi proprio dell'establishment di poter fare delle leggi. E poi quello che è successo dopo, quello che dice Scott, è praticamente lui lo chiama dog whistle politics, ovvero la politica della divisione. Quindi te prendi una cosa che può essere, per esempio, che ti posso dire, non ti piacciono qualcosa sulle donne e quindi vieni con noi, C'è tutta una serie di issues, di punti di discordia che quell'ala lì sfrutta molto bene. Thanks, Scott. I just wanted everyone to understand what you were saying. That's great. But, so to bring it up to what you're talking about, which is the January the 6th, where we get from 4 years of Trump to 2000, the Capitol attack. From the very start of Trump, he did not recognize any authority within the American system except for Donald Trump. Yeah. He didn't recognize importante. Quello che sta dicendo Scott è molto importante, è vero. Trump non riconosceva nessuna autorità fuori di se stesso, quindi era solo lui il punto, di autorità. Go ahead, Scott. So he didn't recognize Congress could limit him. He didn't recognize that the courts could limit him.
And he never believed that he could be limited by the electorate because he genuinely believed he could never lose an election. Yeah. Now, there's a very important precedent for 2020. It just so happens I was working on a chapter on a book I'm trying to write today, and I was going back through it. And in 2016, in the days before the election, Trump's people thought he was going to lose. Yeah. And he started saying it's a rigged election. Exactly. He started saying it's Lui rigged was saying election. it back then. Esatto. Yeah. Allora, uno, che lui non... Yeah, I'm just going to translate 2 seconds and then Lydia, you can step in. Allora, Scott sta dicendo che lui non riconosce nessuno fuori di se stesso, non riconosceva il congresso, non riconosceva la giustizia e non riconosceva nemmeno l'elettorato. Ok? Al di che noi con quello che sta succedendo, quello che è successo il 6 gennaio, c'è un precedente, ok? Che noi sappiamo nel 2016 che già prima delle elezioni nel 2016 che il suo partito non credeva, la sua campagna elettorale non credeva che potesse vincere e quindi già hanno iniziato con come si può dire, della menzogna, ok? Della grande menzogna elettorale che è stato tutto manipolato, c'è tutto la frode elettorale. Ok, Olivia, you have a question for Scott? I don't have a question. Scott, because at the time I was following already, I think, for a year the disinformation, and I was just looking at the landscape of the extreme conspiracy theories, QAnon, and what was happening is that also in the disinformation conspiracy theory environment, you could feel this fear that you would lose. And what actually happened, and there was a leak of emails, is that the one that suggested to Donald Trump Jr. to start saying that the election was rigged was actually Julian Assange, of all people. So there was this, actually they were planning, the campaign, the Trump campaign were planning to introduce the idea that the election was rigged, which is the same strategy that they have used ahead of the 2020 election. Because like, if you remember, Trump started saying, I can never lose. If I lose, it means that the election is rigged. Was rigged. And this is a strategy that has been used before in history. It has been used. It has been used in Germany when when the Third Reich, the first time it tried to take the government. This idea of spreading the doubt, polarizing the population by by seeding this extreme distrust into the most sacred of moments in a republic, the elections, the safety of the elections. And and this is what is going on now, and is doing extreme damages in the United States. And we observe that also ahead of the many elections that are gonna take place in the world. It's a strategy that has leaked out of the boundaries, geographical boundaries of the United States. So this narrative of rigged election is being spread in other countries who have election coming up. So it's a very important topic to talk about. Yeah. And that's really useful, Olivia. I mean, the 2016 is interesting that when you mentioned Julian Assange, the link is, of course, on the one hand, Assange is feeding the idea of a rigged election. On the other, he's the intermediary between the Russians and Trump, and and dropping the documents. But to bring it to 2020 and what happened in the run-up to Capitol attack, Livia is absolutely right that in May,
in May 2020, Mhm. that's when Trump really starts to put out the Twitter comments, starts to tell reporters it's going to be rigged. And it gets to a point where he's on Fox News, which should be favorable, but it's one of Fox's one of their better journalists, a man named Chris Wallace. Yeah. And Wallace asks and says, look, if you lose, will you accept the result of the election? This is in the summer, and he won't answer the question. Yeah. And I remember at that time, I'll finish here. I remember at that time that moment when he told Wallace when he would not answer, that was the red flag for me. Yeah. That was the red flag that he was going to try to overturn the election if he lost. Yeah. Praticamente Scott sta dicendo nel 2016 noi sappiamo per esempio che Assange ha aiutato, no? È stato il tramite tra gli americani, il gruppo di americani che sappiamo che erano Roger Stone, c'erano vari personaggi, lavoravano, questo lo aggiungo io, lavoravano dall'ambasciata russa a Londra, però Scott aggiunge che Assange era il tramite, però se noi andiamo avanti nel 2020, quello che per lui, quello che dice Scott, per lui che è stato l'allarme, ok, alla quale veramente prestare attenzione, è stato il momento quando Trump è stato intervistato sulla Fox, quindi una televisione che è per lui, è una televisione che è sempre stato con lui. Chris Wallace era il giornalista che praticamente gli chiede, allora, se lei perde l'elezione, cosa farà? No? L'accetterà? E Trump non ha detto no, ok? Non che ha detto no, ha detto non ha risposto alla domanda, non è stato chiaro. Io aggiungo anche, I'm going to add to this, there's a very important interview with Barr, okay, on CNN with, I think with Wolf, okay, where he is also seeding all of the electoral fraud, okay? Yeah. Sulla CNN c'è stato anche subito dopo con Barr, che a quell'epoca era il attorney, e quindi che lui diceva che già ci sarebbero stati dei problemi con l'elezione stessa, per la frode, the mail-in ballots. I remember that he was talking about the mail-in ballots and how they were not secure, right? Yeah. They set up, right? Yeah. They set up. They set up before the election the idea that it might be fraudulent, and I can go into that. I mean, because we know the reason why you had the mail-in ballots and expanded it was because of the pandemic. Yeah. It was also the case that it was becoming tougher to vote in person in some parts of the U.S. Mm-hmm. And so the idea was people who found it difficult to get to polling stations. There were good reasons for mail-in ballots, but let me jump to what happens after the election to get to January 6th. And let me make one key point and then just give you quickly, as I see it in terms of 4 stages, right? That January 6th. The one important point is that you mentioned, that people like Attorney General Barr were supporting Trump's narrative before the election. When Trump lost, there was a split. There were some Trump advisors, and this came out in the hearings yesterday, who said to him, "You've lost. It isn't fraudulent." And Barr was one of them. And Barr eventually would resign because of this. There were others, however, who kept egging Trump on, or they were his accomplices. And that includes the lawyers. That includes, someone named Sidney Powell, who is a translate this into Italian, a complete head case. Nuts. Absolute head case. She's like fucking nuts, okay? She is. She's right. No. And Rudy Giuliani, of course, and then Roger Stone comes back, the political fixer, and then some well-placed officials like Trump's chief of staff, Mark Meadows. And what you go through is you go through a series. So first stage, which is still legal, is
in November, you have all the cases that they take to state courts and federal courts to throw out ballots. And they lose more than 60 cases. They win one. They won one small case in Pennsylvania. They lost more than 60. Okay. So stage two, which is really early December, is they put pressure on the state legislatures, because you have this, the U.S. electoral system, and it goes state by state. They try to get individual states to replace Biden's electors, his representatives, with Trump representatives. And Republicans in states like Georgia refuse to give in to the pressure. Yeah, that's right. Raffensperger, no. Right. Yeah, Raffensperger and Governor He would not buy it. Governor Kemp. Yeah, and Governor Kemp. Yeah. And at the same time, phase one ends because the Supreme Court says, no, we're not hearing this case. Go away. Okay. Stage three, which is at the end of December and up to just before the attack, is to try to get the Justice Department to throw out the results. William Barr refuses to do that. He resigns. His replacement refuses to do that. And then Trump tries to put in his own guy, a guy named Jeffrey Clark, to do it. Yeah. But the Justice Department prosecutors say, if you do that, we're all resigning. And Trump's I remember. Trump's White House counsel said they'll resign as well. Yeah. So you get up to stage four. And what's stage four? Stage four is we are going to block the congressional certification of Joe Biden on January the 6th. Now, the way they initially want to do it is that all the congressmen come to ratify the state electors. So they're trying to get some Republican congressmen to object, like Arizona, Michigan, Pennsylvania. And they try to get Vice President Mike Pence to just say, I'm throwing out the Biden electors. I'm sending this election to Congress to decide. Pence refuses. If Pence had accepted, by the way, you would have had a coup, which would have had the veneer of being legal, right? Yeah. But I want to add with Pence, because this is okay. Quello che sta dicendo Scott, right? Let's just translate the first stages. Lui ci dà, passo passo e concordo pienamente con lui, perché ho seguito la politica americana giorno per giorno, quasi ora per ora, dal 2010, ma anche prima per le elezioni, fino alla fine di Trump e fino al 6 gennaio anche dopo. Comunque, sto dicendo, la prima fase di tutto questo che noi vediamo è che quando hanno perso le elezioni non hanno accettato il risultato e hanno fatto tutto iniziato, come noi sappiamo e che è documentato, tutti gli appelli, diciamo, a portare tutto in tribunale, per mettere tutto un bel punto interrogativo su tutto. Hanno perso 60 casi, Il capo di quello lì si chiama Mark Elias. Mark Elias was the head for the DNC to look into all of this, and he's the one that organized all the cases, so on and so forth. Ha perso solo un caso nella Pennsylvania, come ci dice Scott. La seconda fase era i primi di dicembre, quando loro mettono molta pressione su le legislature a livello dello Stato, quindi lì per non accettare questi risultati. Noi sappiamo, nella Georgia è successo, quello è stato il caso più clamoroso con Raffensperger e anche con Kemp, E poi sono andati addirittura alla Corte Suprema. La Corte Suprema ha preso tutto e l'ha buttato fuori. Ha detto no, qui non ci sono gli estremi. Non c'è stato una frode, non c'è stato, punto. I'm just saying there is no fraud. That's what they didn't bring any evidence, cioè non hanno portato le prove, Tanti di questi casi sono stati, fatti proprio così, alla Dio buono, È una cosa incredibile. E per i personaggi che
di cui Scott sta parlando, questi specialmente che sono stati all'interno con tutto il coso della giustizia, Sidney Powell, che è una sfrenata completamente pazza, ok? Rudy Giuliani, poi c'è stato Roger Stone e anche Mark Meadows. Questi sono i personaggi più, no, all'interno di questa cosa. Poi, terza fase, quando a quel punto vanno alla giustizia, vanno al ministro della giustizia che è, ok, William Barr. William Barr dice no, io questo non lo faccio, non dichiaro che Trump ha vinto quando ha perso le elezioni, se ne va, perché noi sappiamo che se n'è andato. He wrote the letter, the famous letter of resignation, di dimissioni, eccetera, eccetera. C'è un altro che mettono e poi Trump sceglie uno dei suoi che vuole mettere, che si chiama Jeffrey Clark. Però tutto il sistema giudiziario ha detto se tu metti Jeffrey Clark, allora noi ce ne andiamo tutti, ok? I would also like to add here as well, Scott, just a little point as well, there was an important moment when the military wrote a letter. When Milley came out, right? And he said, we defend the Constitution, not a person, not a man, but the Constitution. Okay. I remember that because it was a very dramatic moment. And that was important because, yes, again, as part of this phase 4, which is like you're going to throw everything out, there's a very important meeting on December the 18th. December the 18th. Yeah. And you have the lawyers, you have Giuliani and Powell, and they discuss seizing the voting machines, right, to prove fraud. Yeah, I remember that. And of course, if they seize the voting machines, they can manipulate them. And then Michael Flynn, the disgraced national security advisor, who's at that meeting, and Michael Flynn, who, remember, had been pardoned by Trump, right? Michael Flynn says, maybe you can declare martial law. Yeah. Right. And I suspect, because Michael Flynn, of course, had been high ranking, he was head of the Defense Intelligence Agency. I suspect there are others in the U.S. military knew he was floating this idea. Yeah. And that's what Milley is responding to, because just add the killer quote from Mark Milley, chairman of the Joint Chiefs of Staff, is when we get to January 6th and you have the question of what do you do about the Capitol attack and how close we are to a coup, Milley's the one that calls it, and this is the exact phrase, Trump's Reichstag moment. Wow. Ok, Trump's Reichstag moment. Allora, Scott sta dicendo, ok, che sono d'accordo con lui, intanto ne abbiamo già parlato. Allora, il 18 di dicembre ci fu un meeting molto importante con gli avvocati, c'era presente Rudy Giuliani e Sidney Powell, la pazza, e c'era anche Mike Flynn, ok? E stavano dicendo, va bene, Mike Flynn addirittura ha detto devi dichiarare la legge marziale, ok? E questo in Mike Milley, che è il capo, diciamo, il capo delle forze armate, ok? Quello, no? Lui praticamente scrive una lettera molto importante, questa lettera di cui parlavo prima, e chiama, ok, questo momento di cui non stanno parlando, il momento del Reichstag, come sappiamo, di Trump. E questo è molto, molto importante. It's very important, okay? Because, Scott, the way I look at this is that to make a coup, you need all of the elements, right? You need the military, you need the judicial system, you need all of these different elements. And they were running out, of space. The only thing at that point that they could do was organize something that could turn into violence. Correct. One thing. I mean, would you like the story? Your listeners are impatient. Would you like the story? Go ahead. When that December 18th meeting ends, where they've even talked of martial law, Trump puts out a tweet, which says, "Be in Washington on January 6th. Yeah. It's going to be wild." What was happening while all this other stuff's going on?
the legal cases, the pressure on the states and the Justice Department is that the Trump camp were whipping up these groups to come into Washington for what were called the Stop the Steal rallies. Right? Now, there were a couple of different groups. There's more than one rally, but the key thing is you're going to get all these Trump supporters to descend on the Capitol. Okay, fine. They organize. What turns it into what you're talking about, the instigation of violence, is that there begins to be discussions, almost like a command center that takes place, and it's in the Willard Hotel in Washington, D.C., where a lot of people gather. And so there, a lot of the people are staying in the Willard, and then some of them would go down into the dining area or the bar. And I'll give you some of the names. There's Roger Stone, who we know well, the political instigator. And by the way, there's new material out in the Washington Post today from a documentary of all things. I was watching. Yeah. I was reading about it. I didn't get through it, but yeah. Yeah. Okay. So Roger Stone. You have Steve Bannon, Trump's former chief strategist in the 2016 campaign and in the White House, who still is an informal advisor, and who is the man who once quoted Lenin, "You tear everything down. You tear it down," right? You have got certain representatives. One of the ones that to watch it out for the name for is a man named Scott Perry from Pennsylvania, Jim Jordan from Ohio, Mo Brooks, who's from my native, in fact, he's from my hometown in Alabama, right? Oh my God. Yeah. And so what they're doing is, all right, fine. We have these groups. What are we going to do with them? There is communication between this command center and some of the far right groups that you will hear about, like the Proud Boys and the Oath Keepers. Yeah. And what happens is that the public face, the legal face of this is that Trump's going to have the speech outside the White House. Now, fine, he has a speech outside the White House, but before Trump even speaks, Mo Brooks, the representative from Alabama, my representative. Yes, said, you're paisano. Yeah, we have to. My paisano says we have to my fight. Paisano. We have to fight, right? Then Rudy Giuliani gets up and says we have to have trial by combat. That's before Trump even says a word. That's right, Rudy. And then Trump gets up there and says repeatedly, well, there's two things. One is he says, we have to stop the steal. But he specifically says, what is Mike Pence going to do? And what that is, again, remember what I said, dog whistle politics. That was the dog whistle, which was if Pence won't stop this, we have to do it. Now, there were already people who were at the Capitol when Trump is speaking, and they're getting it relayed to them what Trump is saying, right? And so even as he is speaking, they're starting to make the move. And then, of course, more people will come down and move from the White House down to the Capitol, down the mall. Yeah. So that's where your January 6th comes from. It's not a traditional coup in that, you're right, Minnie, they don't have the military, at least most of the military. They don't have the courts to give them some type of cover for a coup. They don't have the establishment Republicans. They've got some Republicans, but not all of them. So what you rely upon then, you have to rely on the power of the mob. Yeah. You have to go that way. Yeah. And the one question I'll leave hanging before you translate is there is a moment we know now because Secret Service agent, it was leaked, said this in the depositions. He said Trump wanted to go down there. Yeah. Yeah. Trump said, I want to go down there. I want to go down there. Yeah. And Secret Service, thank God, said, using the idea of security, it's not secure, Mr. President. And I suspect maybe Ivanka got a hold of him as well. If he had gone down there in the midst of all that mess, then you've got the question, because when the military moves in, are they going to move in against the President of the United States?
Yeah. in the Capitol building. Yeah, I'd like to comment on this because I was reading Ruth Ben-Ghiat and her Substack, which is fantastic. C'è una professoressa che si chiama Ruth Ben-Ghiat che ha un Substack che si chiama Lucid, e lei diceva, she was saying that the reason why Trump asked, okay, I want to be there, I want to be at the Capitol, because there's a moment in all coups and self-coups at this point where it's called the pronunciamento. She uses the Italian for it because this is what Mussolini did. Yeah. Okay. They all do that. So they have to be present. Yeah. Devono essere presenti per pronunciare, cioè il pronunciamento that they take, in that moment. All right. Yeah. Quindi quello traduco velocemente alcuni punti che Scott, diceva. 18 di dicembre tutto inizia più o meno, no, per iniziare a contattare, a collegarsi con tutti questi gruppi diversi ci sono. Trump emette un tweet che dice che io sarò a Washington il 6 di gennaio e venite perché sarà completamente, no, sarà molto fuori di testa. Sarà pazzesco, ok? Quindi lui praticamente inizia subito, e questo noi l'abbiamo visto. We also saw this, Scott, on a lot of Telegram channels where they were whipping people up, no? Stavano cercando di aizzare questi gruppi diversi che c'erano e hanno organizzato vari rallies, ok? Sono stati varie, rallies, però quello principale era Stop the Steal, di fermare, ok? Questo furto, così. Monique, poi Stop the Steal was registered in 2016. I know. Yes. Yeah, because they used it before. They used it, Roger Stone wanted to use it. Ok, I know. Yeah. Quindi quello che sta dicendo Scott ora è che diventa violento, ok? In questo modo che loro avevano fatto un centro a un hotel che si chiama The Willard Hotel, un centro di comando, dove c'era Roger Stone, che noi sappiamo è l'uomo politico che ha tutti i collegamenti con i gruppi estremisti, Proud Boys and Oath Keepers, ok? Che sono gruppi estremisti di destra. Steve Bannon, che lui aveva un podcast, ce l'ha non lo so se ce l'ha tuttora perché... Sì, ce l'ha tuttora. Che si chiama War Room, ok? E lui anche lì cercava di dire, di aizzare tutte le persone. E lui, come ricorda Scott, lui molto spesso parlava di Lenin, che diceva che tutto deve crollare, quindi lui lo diceva spesso. Scott Perry, che è molto importante e diciamo prossimamente, quando state ascoltando tutti, aspettate quello che c'ha da dire lui. Jim Jordan, che lo conosciamo bene, Mo Brooks, che addirittura è della stessa città dell'Alabama di Scott, ok? Quindi c'hai tutti questi gruppi che si stanno coalizzando, i Proud Boys, che si mischiano con tutti coloro che erano lì ai rallies, right, Scott? Yeah. These Proud Boys and the Oath Keepers, they all mix with the groups. So it's like the rally gives them cover what they have to do. Okay? Yeah. Quindi questo rally dà a loro il modo di poter, diciamo, immischiarsi e arrivare al Capitol. Okay? Yeah, and if you watch, let me just interrupt, if you watch the video footage, Monique, that's this week, what you see is that at a certain moment when the mass has moved towards the Capitol, there's a corridor that opens in the crowd. Yeah. And then you have a column of these groups, Oath Keepers or Proud Boys, that move through the crowd at that point. Yeah. So that's when they move to the lead. So this was a planned operation. Yeah, it was not spontaneous. And they were in military gear. So if you look at the pictures, you have the lay people, the crazies, you know, the QAnon, the people with the QAnon flags and so on. But I have also to say, having been infiltrated in various QAnon groups, days in advance, they were talking about being there
for an operation Yep. led by General Flynn. So Yep. they were talking about General Flynn leading this operation, for them to be there and witness the how they call it, the great they had this day of reckoning, right? So it was discussed. Yeah, there's a religious term they use, Livia. Let me see if they use it, because it's being used right now by Stone and by Flynn. It's called awakening. The Great Awakening, exactly. The Great Awakening. Now, let me explain why. I don't know if you know why that is such an important term in American culture. Yeah, it is. In the 19th century, I'm the son of a preacher. Our big religious movement in the 19th century, the idea of an American resurgence, a religious resurgence, is called the Great Awakening. Yeah. So there's that idea, there's that religious element to what's taking place on January the 6th. And Scott, is it not also connected? There's a group, the Seven Mountains, that they also, I think it's part of. At a certain point, the Southern Baptist Church divided. There were problems, and there was a Seven Mountain movement, and they also believed in the Great Awakening. I remember reading about it, and it was like, oh my God, kind of nutty. There's a lot, we have what we call premillennials, postmillennials. This is all part of the apocalyptic rhetoric. Yes. But I guess to bring it back here to me, and you can put this to your listeners. Here's where I think the divider is for me, because you all talk a lot about populism, and I don't like to use that term because I think it degrades what is truly populism, but let's call it extremism. I mean, in France, Marine Le Pen has never said that the election was rigged. Le Pen has always accepted the outcome of the election. Don't like her politics, of course, but still has accepted it. As far as I know, Salvini, Meloni have never come out and said, we don't accept the result of an election. They might say before the election, you have to watch out, you have to make sure it's fair and so on, but they've always accepted the result that's come out. AfD in Germany, far right, never have. And so in America, this peculiar exploitation of spectacle that Trump had, and that's what makes Trump different. And that's what makes this different in the sense, Monique, I don't think Trump organized a coup, because Trump, and it's going to sound weird, he isn't smart enough to organize a coup in that sense. He has to have people around him that can do it. You and I, Livia, are going to have to cover for Monique. But I think that actually what you're saying, it's extremely interesting, because the whole, let's say, preparation in the information space that led to the coup, but the whole Trump presidency was played, the disinformation was played on different level. So the political level, but also the religious level. So I find it really interesting that you're bringing up this topic that has not been discussed enough, but it has played in the lead up to the January 6 attempted coup, has played an enormous role, and also in the lead up of the Trump's election. What is it? Because I was out. The religious element that nobody talks about, and Scott was talking about. Huge. Do you remember? It's huge. Scott, do you remember what is her Paula White? Who was very much so. She was she gathered money for the guy, basically. There's one element in all of this that we haven't actually touched yet, because what emerged today from the hearings, okay, I don't want to jump ahead, but just so that I don't forget. No, we need to tie this in. Sorry. So today. Yeah, go ahead. You tell them, Monique. You get it. No. It was just like the money for the
formed, what was it called? The CPAC, that the PAC that they had formed, that they had Trump, established. That, the Save America PAC, to get money, they were sending out emails. He did that all the time. But the money was like 200 million or 250 million that they managed to gather. And then instead of using it to fight court cases, it was given to Kimberly Guilfoyle. It was given to his kids. It was given to everybody else, but not to fight, right? The actual thing. So right now, what I heard today in the hearings, or yesterday, was that this could be something that can be challenged legally. Like he can actually, because it's fraud, right? Oh, yeah. But the problem here is, Monique, and I think the American court system, as flawed as it is in many respects, has actually held up pretty well in this case. But when you talk about criminal prosecutions, it takes years. It takes years if a guy's wealthy enough to fight it. And so you're not going to catch Trump on a criminal conviction unless the U.S. Justice Department goes all out. And right now, they don't want to. They don't want to. So we're not talking about Trump. Why, Scott? But why? Perché non vogliono veramente? What's going? Then I have another question for you too. Why not? Because now, why not? Okay, right now, it's even important for law enforcement that there is closure and that there's accountability. Like even with the accountability conservatives, inside the party, that would like to see that. Why aren't they able to, Scott? Can you explain that to us? When you swing for the king, you best not miss. Yeah. Okay. And what makes this different, and I'll take this all the way back to 2016, when you swing for Trump, you're swinging at all his supporters as well, right? Which is where Livia's work is so important, because the Trump narrative relies a lot, and this is paradoxical, for being such an aggressor, it relies a lot on victimhood. Yeah. Yes. I'm the victim here. In 2016, the Obama's people, in my opinion, should have swung at Trump and said, we've got the evidence of Russian interference. They should have said that before the election. Yeah. But they feared they would be accused of trying to make him a victim by stacking the deck against Hillary. So they didn't do it. That was a major mistake. That's a major mistake. In my opinion, that's the chief mistake, because you fight, and we saw it with Ukrainian war, you fight this kind of military actions in information space with transparency. You don't have to conceal. You have to put out everything you have. Doesn't matter of the consequences. Yeah. But earlier this year, the Manhattan District Attorney's Office. Now, the investigation had started under one district attorney named Cyrus Vance. This is into a lot of Trump's financial practices, right? Elements of fraud, tax evasion, or tax manipulation that's there. The district attorney who started the case has left. The district attorney who's come in has frozen it. Not going to pursue it. Really? Yeah. Because he told his prosecutors, I just don't think we have enough, given how high profile this case is going to be. The prosecutors resigned. They quit. They couldn't find it. They quit. Right about that. Yeah. Okay. Quello che sta dicendo Scott è che, perché gli ho chiesto come mai non possono muovere proprio nel modo giudiziale, contro di Trump, per tutto quello che noi abbiamo. E Scott giustamente dice, quando si va a attaccare un personaggio enorme, il re, in questo senso qui, allora devi colpire per ucciderlo, cioè sto parlando in modo legale, non ucciderlo letteralmente, e perché stai anche attaccando la sua gente. Quindi è molto importante che tutto quadra. Anche a New York, per esempio, il tribunale lì ha congelato tutto perché credono di non avere abbastanza prove di veramente portare a casa una vincita in tribunale contro di Trump.
Quindi ecco perché. There's a question here, Scott, that somebody has put, and it's an interesting question, where it says that this person I'm trying says, to put it up, but it doesn't thanks. work. Yeah, there you go. Yes, Why the here. evangelists in general? Okay, in various forms of Christianity, we know that it's a huge, right? 12 million, let's say, registered voters as Christians. It's a huge, why is it that they have, all right, and this is the white America, so on and so forth, so much influence in American politics? The story of influence goes back to the late 70s. Religion's always important in America, I guess, but in the 70s, it gets connected by politics because the evangelical movement says we're going to mix the two, and they, the moral majority, right? And certain preachers like Jerry Falwell, Pat Robertson, they made that decision at the same time, because I got Livia here, so I got to keep playing to her expertise. At the same time that you have this vast expansion in media with cable television. Absolutely. And so now you have these preachers who have national audiences, right? Yeah. And you have a politician who's willing to exploit that in Ronald Reagan. Yeah, who's a film absolutely. star. And a film star. Yeah. Now, and in so fact, that, the national prayer became a major political / evangelical moment under Ronald Reagan. So absolutely, you're absolutely on point on that. Well, it started really in when Reagan was running, but I think it happened actually right afterwards. There were a lot of religious groups that had approached him, and they went on board. Yes, that's the national prayer thing and the whole business, and also the Council for National Policy. At that time, begins to co-opt the Democratic Party's way, but it was, let's say, that's how they were. They got back into, let's say, the GOP. Am I correct, Scott? Yeah, they do. But here, and that's a great question, by the way, that you're listening. But I think here I want to add a sort of a complication to think through, and it's hard. Okay. Until recently, the power of the evangelicals was not that they got their policies through. It's not that they swayed the parties. Ronald Reagan used their votes, but he actually backtracked on a commitment for a constitutional amendment for abortion. Yeah. Mm-hmm. He backtracked on prayer in schools. Mm-hmm. Georgia, Little Bush did the same thing. Mm-hmm. What has changed the evangelical influence in a way that's given them more traction has been this connection with Mitch McConnell and the Republicans who are packing the courts. And that's really a very unusual story. Where the evangelicals have been important is not that they get their policies through, but that they become this pool, this mass that we've talked about that you can exploit. I mean, Trump's not religious. Trump never went to church. Oh, please. He hasn't led a very moral life, right? And so, but what happened is that I think about 80% of Republicans, 80% of evangelicals voted for Trump, about 80%. And you might say, why? So now, if you listen to Catholics as well, Scott. Catholics as well. And Catholics as well. Yeah. But let me tell you a personal story, because I know we're getting up to the hour here. So I have two sisters. One sister is a never Trumper, never Trump Republican. That's it. And she came out, it's a fairly moderate religious track that she took. My other sister is an apocalyptic Baptist. She believes the coming of Christ is coming soon. Okay. And what happens amongst her and other evangelicals is the whole idea that it is the left and the Democrats who bring this disorder
right? And that in fact, they sort of welcome the disorder because the disorder precedes the apocalypse. Yeah. But they see the left and the Democrat being the foes, right? As predicted in the Bible. And it's hard to, in my area of the country from the South, but also in the Midwest, if you're a smart politician, you exploit that. Yeah. You really exploit that. Well, and so what happened? They really organized well in all of the churches, all of that whole area. Yeah, it is. And you get that because what brings this up around back to January 6th, and maybe we close with this for the moment on this is another speech that Trump gave that connects up to this, possibly the most underrated speech of the campaign. On July the 4th, and it was at the time it was noted it was important because Trump wanted to have rallies and, you know, break the pandemic's regulations. But he went to Mount Rushmore in South Dakota. I remember that. American Idol. Now, it was a bizarre setting because Trump eventually, all his flyers put him as the fifth face up on Mount Rushmore. He's standing in front of the other four faces. The speech is really important. The speech is really important because that's the culture war speech. Yeah. They were going to win. They could not win it on coronavirus. They knew they could win. They didn't know they could win it on the economy. So he plays the culture war card. And the way that phrasing is done about the culture war, about the radicals and the extremists and the liberals, taps into evangelical conceptions of the apocalypse. Absolutely. Right? And it's something that even if Trump was to disappear and, you know, we never had to deal with him again, there will be another politician that will come up and seize upon that. There's no doubt about that. That takes place. May I add that also the all weird and you know ever-changing ideas that are exchanged in the visual boards among QAnon supporters has got many elements of the apocalypse, right? We could talk about the Great Awakening, the Great Reset, you know, the end or the beginning of a golden era for humanity. Trump seen as a kind of like modern day messiah that came to make sure that all the bad people would be wiped out with force and to bring the change towards this new golden era. So there are a lot of this religious religious apocalyptic narratives and views. I absolutely agree. The same thing I was watching because I was following all of the southern, but also Midwest, all of the evangelical leaders. I was doing a deep dive into everything that they were saying and all their podcasts. They would show Trump, you know, coming out with chariots and fire, and they had already all the means of, you know, he was the savior of the United States, savior of humanity. And this is something that, I mean, it was something that was very functional also with all of that, the Christian, the Russian Orthodox Church. There's a lot of, you know, it was a way that they would be able to hook up also with other religious movements outside of the United States. It became a transnational movement. So it was, you know, like we know for July the 4th, I can't remember which year, they had all those guys that went to Moscow, all of the, you know, and they met up with Kirill, they met up, you know, the World Congress of Families that sent a whole group, right? Over to Italy. But also the evangelical are, for instance, in Brazil, which I didn't know before I studied. They have a strong presence in Brazil, and they were the main vector to spread COVID-19 disinformation. They persuaded the Brazilian evangelical. They persuaded hundreds of thousands of people to not get vaccinated, to not believe that the virus was real, to believe in all the conspiracies. It was all carried by the evangelical community, the evangelical leaders, let's put it that way. So it is also transnational, which is another important element. I have, as Livia gets on, are you frozen?
No, you're okay. No. Okay, I have one last question for you, Scott. How's your sister? Because you've mentioned your sister. How was she reacting? Is she watching the hearings or not? Both sisters are quite interesting in different ways. The evangelical, or the apocalyptic, it doesn't really follow it, because day-to-day politics doesn't matter, because the endpoint's already there. It's the apocalypse, right? That's the big picture story. And you're just locked into a mindset of who's with you and who's against you, right? And that's nothing really changes it. What's interesting is my other sister, who is one of the most intelligent people I know, and as I said, had always voted Republican, but shifted. I mean, I think she didn't openly say it, but I think she voted for Biden in 2020. All three of her daughters are left of center. But when I was out there last autumn, and staying with her and her husband, excellent guy, and they both said, look, we need, about the idea that you have the hearings, because we were talking about, when we're going to have January 6th hearing, and they said, we need to move on. We just need to move on. And I've been doing a lot of interviews this week because the hearings are around, and I'm afraid I've been using that anecdote on almost each of them, because it is really that's more troubling to me in a way than my younger sister, because these are the people who are in the center, trying to move in the center, but it's like they're tired, they've gone through all this. Let's just talk about something else, and if you do that, you're never going to have the accountability, you're never going to have it. That was going to be my comment or question. Like this, I can understand the fatigue, because Trump really drained everyone in his time in office. He drained the press. He drained the citizens. He drained law enforcement. He drained everyone of any ounce of whatever energy, was there, political energy that could have been there. Which is why you asked at the start about Biden. We haven't talked about Biden. Maybe if you have me back sometime, and if you have me back, we'll talk about the mess that is. Of course, yes. The mess about the mess that is the UK right now, which is in its own way interesting. But in terms of Biden, you said, well, could he do more? This is more than a Biden issue, and wasn't a huge Biden supporter. I mean, I supported another candidate in 2020. But Biden wants to be the decent guy. Biden wants to be the unifier, right? And a lot of Democrats have wanted to be the unifiers. And the problem that they have when they face this type of really over-the-top rhetoric, this rhetoric is, they try to match it with the more low-key, unity and everybody coming together and so on, and it doesn't fit. It doesn't fit the moment in terms of what's happening. If you want to talk about the politician that's probably galvanized part of the Democratic Party, but whether she can galvanize more than part of the Democratic Party, it's AOC. It's Ocasio-Cortez, right? Because she knows social media, she knows the style, she's very aggressive. She doesn't play by Washington's rules necessarily. But I don't know if, although I like the style that she's got there, whether she could get enough support to fight the spectacle that's there on the right. And I'll give you another teaser for your folks to watch out there. So the politician that troubles me right now, and there are a lot that trouble me, but the one who I think is probably setting up to be the favorite in 2024, if Trump does not run, is a governor named Ron DeSantis out of Florida. Yeah. I'm getting actually quite a lot of that. Yeah. And what Ron DeSantis, the thing about Trump is, I was just thinking about it, Monique, the thing that made Trump the Messiah, as Livia quite rightly put it, so on, where he could do it is he was an outsider. Yeah. It's harder to be the Messiah if you're part of the political system. And so Messiah, what you're seeing DeSantis try to do is, even though he, has come up through state politics, is he's trying to galvanize the idea and to be the Messiah in 2024. Wow. That's what he's trying to do. Yeah. And that's why he's coming down so hard and heavy on the gay rights issue. Yeah. Because he's going to play. And that's going to set us up for the fact, which I said, this is a long-term issue for American democracy. This is something that does not go wherever the convention goes.
May I add that it's a long-term issue, not only for American democracy. We hadn't had the time to maybe talk about it with you tonight, but I would like to go into that as well, on how the importance for all the Western democracies to look at what is happening with the hearings of January 6th, understanding what is going on, how to counterbalance and defend democracy from this kind of forces planted within the system and coming to power legally, and then, tipping off our worlds in the worst possible way. Yeah, how we respond in activism. Let me leave you with this teaser from the UK in terms of where we are with the conjunction of two events today. You are coming back. There's just too much to talk about. Yeah, and I had a question on the Middle East. Yeah. Look, here's the teaser. Here's the teaser from the UK today, because the government in this new era of politics is breaking international law on two fronts within the past 24 hours. Now there is one front that we could talk about, which is very much the manipulation of the political and legal system, which is the breaking of the Brexit agreement. And it's a clear breach of a treaty. It's a clear breach of a treaty, and all the knock-on effects we could talk about. Now, that's one type of politics where you play, as it were, within the rules to break the rules in a bizarre way. The other way that they've broken it is and it is dog whistle politics of the worst kind, is with the attempt today, and they still have not succeeded, the attempt to send the first group of asylum seekers from the UK to Rwanda. Yeah. The UN has told them it's illegal. Their own lawyers have told them it's illegal. But it's a type of nativist, anti-immigration, anti-refugee politics, which ironically is partly being spearheaded by a home secretary who wants to be prime minister, who is of Indian descent. Priti Patel. May I give you a heads up? Awful. On this subject, I'm giving you a heads up because the main narrative of right-wing politicians in Europe is the Great Replacement theory. The old CPAC in Hungary has been revolving around the Great Replacement theory. Even the Italian politicians, Fontana, Meloni, Lega, and the right-wing politicians, they have talked about in terms of the Great Replacement theory. So playing into that nativism, racism, not openly racism, but you used the right term, nativism feeling. Even before Great Replacement theory, and I said I would go, and then I keep finding other one other. Y'all are too interesting. Even before theory, you talk about people who just simply get a sense of the politics of it. And so, one of the most effective posters, which led to Brexit going through in 2016, it was a guy named Nigel Farage who stood in front of it. And Nigel Farage stood in front of a billboard which just had this long winding line of migrants or refugees, all of them non-white and almost all of them men. And that was Great Replacement on a single billboard. You didn't have to do it, and that worked. That absolutely. And it also came the day after Joe Cox's death. After death. Or murder. Her murder. Yeah, for a murder. It was absolutely disgusting. Okay. But I'm a bit uncertain because I was following the French guy that was sort of like before Zemmour. There's a guy that put it together, the Great Replacement theory, about I hooked up with it. I mean, it's probably an old theory that's who knows. But identité, it's an anti-Semitic. For example, in the British identity movement, but the Austrian identity movement was already using that for years. Okay.
So I think now it's starting, they're using it in this way, probably amplifying it, but that's been going on for a long time. Yeah. Well, You know. it's an old anti-Semitic narrative Yeah. that, Yeah. like many old anti-Semitic propaganda narratives from the past, like the blood libel from the Middle Ages, has been used for, giving traction to QAnon. The Great Replacement theory comes again from the old European anti-Semitic, this idea of the conspiracy to replace the native Europeans with Jewish blood, and so on and so on. So they are all always the same. Grazie, Marcello Graziano. Change. It started in 17th century Venice, exactly. Thanks, Graziano. Thank you. You know what true is? This is the fear of change. It's the fear of losing power. You have all these. There's a great book called White Shift. If you guys want to read it, it is a powerful book. And it's all about white guys like you, Scott. Just don't want to lose your power. That's right. I never had any power to lose. So there you go. I'm kidding, baby. Pretty much all I got is this shirt and this David Bowie poster behind me. And that's I love it. I love it, Scott. Bowie, I mean, I liked you before, but now, I mean, now that's my liking you is off the charts. The shirt and the poster. Let's rename ourselves the Diamond Dogs and do it again next week. What do you say? Yeah. Also because I wanted to ask you, but we can do this next week or the week after, or maybe on Eurofiles. Today was announced that Joe Biden will go to the Emirates. On the 16th. So that's your field of expertise, and I wanted to hear about it from you. Yeah, we need a separate program, but here's the teaser for you, and that is that the American policy of the last few years has been thrown out on the Middle East because of the fundamental shift. I mean, a few years ago, the Saudis were misbehaving because of murdering Khashoggi. The Saudis and the UAE were blockading Qatar. The Israelis were making their maneuvers in various ways. And I have to say, and this is a story for now, that the movement within the region, which also worked with certain officials in the Trump administration, which was to reconcile Israel with certain Arab states, primarily UAE, with the Saudis behind them, that's the power shift. And the fact of the matter is that the Biden folks have simply accepted the power shift. And to be honest with you, it's really strange. At the same time that they keep playing up with the idea of American leads and everybody follows with Europe, they've actually kind of accepted now in the Middle East, it doesn't work like that anymore. And this is Biden's test now. I hate it in a way because it means that morality is out the window. But right now, morality is kind of having to take a back seat because of Ukraine. In the sense of that to fight tonight. We haven't even in the sense of that to defend Ukraine, which is a great moral cause, to defend Ukraine, we have to sacrifice morality elsewhere because we got to get energy supplies. Italy did the same. There's lots of, and there's a lot more on the horizon. But Scott, we have a tradition here on What the Fuck. And it's the What the Fuck moment, of the evening. Okay. We have a tradition whereby, and you know what? We even got Bill Browder to give us what the fuck moment of the week. We managed to get him to smile. We couldn't use the crass what the fuck, but we know that you're cool because you have the David Bowie poster behind you. So we're cool with that. But so what is the moment that you've had lately or today or in the past hour that makes you say, what the fuck? Man, there are so many. It's like each and every day. It's like there's moments that come in here. That's why we named the show What the Fuck, actually. That's why it's called What the Fuck, Okay, here you go, right? All right, let's hear it. It happened yesterday.
in the UK, and Monique, you may have tuned into it. We have come out of, Boris Johnson, almost getting thrown out. Yeah. That in order to survive, Johnson and his inner circle are doing all kinds of crazy things, like deporting asylum seekers, like making up economic programs that have no hope of succeeding, doing anything to keep from talking about the fact that they're a bunch of corrupt liars and lawbreakers. So Johnson decides to accomplish this yesterday by going out and looking at vegetables. Right now, looking at vegetables. He looks at vegetables. He goes out there. Oh, that's what that was about. Okay, I'm going to give you this. It's like everybody says, well, this is a bit like North Korea. There used to be an incredibly great website, which was called Kim Jong Il, the current president's father, looks at things. And it would just be him looking at, he's looking at potatoes, or he's looking at fish, right? All those stage PR opportunities. So they sent Johnson down to Cornwall to some farm down there where they're making like courgettes, right? Which, and now here's where he starts, and they're doing, and he's wearing some kind of high vis outfit like he always does, right? Now, here's where it gets weird. He's talking to the guys who are farming this. Now, remember, in a government which is really anti-immigrant, and almost none of them are from the UK. They're from Eastern Europe, right? And all of that. And why is that? Because we've got a huge labor shortage on farms because of Brexit. The B word. Exactly. You said it. So he's asking someone from Eastern Europe, "What's courgette in your language?" What are you like? Oh yeah. Okay. So my gosh. But then here's the capper. Then he said, "Okay, I'm going to do a radio interview from this field in Cornwall, right?" Okay. So Oh my God. Now he doesn't do many interviews because, quite frankly, he's rubbish at them. So he's talking to a London radio station that you know well, Monique, LBC. I know it well. and he's getting pretty challenging questions about not about courgettes, but about the Northern Ireland Protocol, about Brexit, about Rwanda. And nobody can hear any of his answers because the one thing you learned is that mobile phone coverage in Cornwall is absolute rubbish. Yeah. And that the government should do something about 4G in Cornwall. So an incoherent Boris Johnson handling vegetables would be my WTF moment of the week. Well, zucchini. Actually, one of our viewers, Marcello, thank you, Marcello, says Brexit means zucchini. And the comment says it all. Literally, what a fact. Brexit means zucchini. It's Brexit means. So when they run for re-election next year, the Conservatives can go like, less jobs, less productivity, but by God, we've got more zucchini. We got zucchini. We have zucchini. I know. Yes. With Johnson, there's, with Johnson, there's a guaranteed what the fuck moment every day. That's true. And you're lucky you can come on the show anytime because you'll always have your moment, right? And that's that. Okay. All right. I'll give you that. That's my open. That's my my like open door. That was an easy one, and I'll come up with a better one for next time. Okay, I know that you need to go. We're going to continue because we're going to do our what the fuck moments. Yeah, go. All right then, guys. I know that you got to go. Bye-bye. Stay safe. Thank stay you. sane. Thank Love you, y'all. Scott. Ciao. Thank you, Scott. Talk to you on Thursday. Bye. Okay. Bye. Okay. Don't undress or anything. Like get naked. No, just clothes. There we go.
All right, Yes. there we go, and we're back. That was great, Monique, ma perché ogni volta ho la sensazione che copriamo il 20% di quello che potremmo Niente, raccontare? allora c'ho tutta una serie di domande che non ho fatto, cazzo, tutte le volte succede così. Perché? Perché Scott è interessante per conto suo, non ha bisogno di noi. Io gli dico, esatto. no, parla di questo e lui va avanti, e che mi piace, anche perché effettivamente di analisi, lui ha scritto, ora non l'ha detto, ma sta scrivendo anche un libro su questa cosa, insomma, abbiamo parlato a lungo io e lui su varie cose, e lui è esperto sia della Turchia che del Nord Africa, insomma, è una persona poi è una persona squisita. E se avete voglia, giovedì sera io e Scott, no? E c'è anche Livia, facciamo il nostro, ok, il nostro Spaces, ok, dove parliamo Euro con 5Z6 sempre Twitter qualcuno e si Spaces. parla di delle grandi, no? Delle grandi cazzate. Anyway, it doesn't matter. Livia, what is your what the fuck moment? Ok, questa settimana momento, ho un what the fuck moment positivo. Questa settimana ho deciso di concentrarmi sulle good vibes. Okay. E questa settimana quello che mi ha fatto esclamare what the fuck, sometimes things turn out well è la vittoria di Carol Cadwalladr, la giornalista inglese, contro Aaron Banks, che è il ricco, il miliardario inglese che ha fatto la donazione più grande della storia alla campagna della Brexit, 20 milioni di pound sterline. Ma è anche la donazione più grande della storia politica delle campagne elettorali inglesi. Carol Cadwalladr e The Observer avevano sollevato dubbi sulla provenienza di questi soldi e dubbi sulle relazioni di Aaron Banks e di alcuni personaggi vicini al Cremlino, che hanno investito grosse somme appunto nel distruggere, nel fare a pezzettini l'Europa, e sembrava che con la Brexit ci stessero riuscendo. Bene, questo court case si è concluso nel migliore dei modi per la giornalista e per il giornale per cui lavorava all'epoca, per cui a volte è molto positivo, esatto. l'arco della giustizia si piega verso la parte dei giusti e quindi era un what the fuck liberatorio per me questa settimana. Yes. Anche perché questo ci ricorda che, per esempio, il lawfare, che in italiano non so come si farebbe a tradurlo, che quando si utilizza la legge contro, cioè si militarizza in qualche modo, rendendolo, no, un'arma per zittire, ok? Come noi abbiamo anche in Italia, viene utilizzata, però è sempre interna. Quello che sta succedendo in Inghilterra, anche negli Stati Uniti, perché sto parlando con qualcuno che sta seguendo alcune cose, e che viene da fonti esterni, cioè ovvero la Russia, Cina, Iran, ci sono molti, Azerbaijan, poi ci sono altri, Kazakistan, esatto, che ci sono persone che non portano le persone in tribù per zittirli, praticamente così è successo in Italia. Certo. Monique, è successo a Domenico Quirico della Stampa, ha pubblicato un articolo in cui non faceva nessuna dichiarazione particolare, però in quel momento all'ambasciatore russo in Italia serviva creare un caso, l'hanno portato in tribunale e diciamo che il giudice di Torino hanno denunciato la Stampa e Domenico Quirico, il giornalista. Il giudice di Torino ha detto che non c'era luogo a procedere, che non era un argomento, che ha scatenato le ire della Zakharova, che ha detto che la giustizia italiana e lo Stato italiano sono fascisti perché non stanno ad ascoltare le loro farneticazioni giuridiche,
e ha costretto il ministro degli esteri Di Maio a fare una lettera pubblica sulla stampa di ieri. È una tattica, è una delle tante tattiche dell'apparato di propaganda russa, cioè dei personaggi con dei fondi illimitati portano in tribunale il singolo giornalista per farne un esempio e zittirne altre migliaia. E invece in Italia viene utilizzato, ma è più interno. Questo è il primo caso estero. Però in Italia viene utilizzato, sappiamo i grandi, no? Ci sono tantissimi, sono sempre diciamo casi, no? di coso. Conosco persone che erano in tribunale. Jacopo Jacoboni, certo, no? Che è stato con noi, è stato preso di mira, è stato denunciato. Non solo, ci sono tanti, lo usano. Okay, però questo è il primo caso estero. Invece in Inghilterra viene utilizzato molto spesso perché il sistema giudiziario inglese, ci sono molti problemi che devono risolvere. Comunque questo questo è stato molto molto positivo. Io ho seguito Carol con tutte le sue vicende sin dall'inizio, che era molto molto straziante anche. Ricordiamo anche il caso di Catherine Belton, che è successo anche, no, a lei. E Livia is frozen. Frozen Livia. Ok. Il mio invece, Livia, ci sei? Hello? Hello? No, non c'è. Il mio invece era, vabbè, voglio parlare di quello di Valentina e sono da sola, va benissimo, intanto ritornerà Livia. No, eccomi, mi fa il reboot. Volevo puntare il commento di Marcello Graziano su YouTube, forse l'avete già menzionato in altre puntate, ma per la propaganda russa e come funziona la propaganda russa è Mr. Jones. Certo. Di Andrea Celupa, che ha scritto il coso di cui noi su Spaces abbiamo parlato con lei a lungo, del suo film. Certo, questo ci dà anche non è solo la propaganda, perché parla di proprio il sistema che viene utilizzato, quindi un sistema dove tutto viene sotto controllo, incluso, no? Proprietà, tutta una serie di cose e c'è anche, diciamo, la parte più importante è quello che stiamo rivedendo anche oggi in Ucraina, è la fame, no? La militarizzazione della fame, il Holodomor. Esatto. Comunque io volevo parlare di due cose, uno che porto per Valentina perché non è qui però ci sta ascoltando, e per lei era i biglietti di Salvini, ok? Quindi questo allora devo essere sincera, per me non era un what the fuck, perché tanto so, ok, quante volte, alright, Di Battista, come si chiama l'altro, Stefano di Manlio Di Stefano, che andavano molto spesso, una settimana sì, una settimana e l'altra no, pure in Mosca, a Mosca, e Savoini e tutto il gruppo, che si recavano molto spesso a Mosca, quindi francamente non mi ha sorpreso. Comunque che cosa hanno fatto subito è che hanno parlato della Copasir subito, esatto. Cioè esce notizia il venerdì o giovedì sera, venerdì iniziano a parlare della Copasir, così non ne parliamo, right? Invece il mio è stato quello di giovedì sera con diciamo un reportage che è stato messo, no, su Piazza Pulita, che ho fatto un'analisi lunga, ho depositato con chi è a dovere, che è un pezzo di propaganda russa pura, ok? Quindi questo era una cosa da non credere, e non l'ho visto giovedì, l'ho visto interamente sabato, ho dedicato una giornata intera, minuto per minuto, a dettagliare ogni cosa che c'era dentro, e la visione che noi abbiamo dell'Ucraina e della Russia è capovolta completamente. Quindi i russi sono quelli che hanno salvato Mariupol addirittura, e
gli ucraini sono nazisti, topi, fantasmi e tutto il resto, cosa che io, e devo essere sincera, io domenica sera, dopo avendo analizzato ogni cosa, mi era venuto proprio un male, no, addosso, perché perché è molto difficile vedere questa roba e come è stato costruito. C'è anche da dire un'altra cosa: è stato messo in onda il 9 di giugno, esattamente un mese dopo il 9 di maggio. Ricordiamo che queste cose non avvengono diciamo per caso. Quindi stiamo ancora indagando per vedere se tutti i video che sono stati utilizzati sono veramente che l'ha fatti Michalizzi, non lo so. Non credo. No, come abbiamo sempre detto, tanto io ho contattato 7 giornalisti che so che vanno in Ucraina e nessuno di loro mi hanno saputo dire esattamente come fanno ad entrare. Sappiamo che devono avere un permesso speciale. Non entrano, escono. No, stanno in Monique, escono i video. Fanno i video, gliele danno e dici tu metti questo. Ok, lo so. È il modo che loro si muovono così, però vendano questo video come se lui poi ha detto delle cose che veramente erano what the fuck, cioè per lui lo stava analizzando sotto l'ottica di un film. Qui si sta parlando di gente che hanno poi non né delle deportazioni né della distruzione, addirittura alla fine è come se hanno ripulito tutta la città. Io quasi vomito. È mica possibile una cosa del genere. E quindi niente. Ma ti dico un'altra cosa, Monique. A breve un articolo che scriverò su questa cosa, se non di più, perché è veramente vergognoso. Livia, sorry. Monique, ti dico un'altra cosa, che le immagini di una Mariupol ripulita, dei russi che entravano a salvare Mariupol, quindi questi video spacciati per video prodotti dalle truppe italiane che però non entrano lì, per cui sono video che escono, non loro che entrano, come dicevo prima. Esatto. Sulla televisione russa c'è da inizio conflitto, cioè ci sono dei meravigliosi in realtà video fatti dai gruppi OSINT, tipo che ne so, i Bellingcat, Forensic Architecture, ma ce ne sono altri, che fanno con uno split screen, mettono vicino le immagini di Mariupol reali, dei bombardamenti, cioè una città rasa al suolo, annichilita, che non esiste più, e le immagini che ne mandava già 2 mesi fa la televisione russa, che sono immagini di strade, viali alberati, palazzi puliti. Beautiful. Esatto. Beautiful. Quindi questa proprio è una narrativa. E poi volevo farti notare un'altra cosa: anche se fosse entrata la troupe televisiva italiana a fare le immagini, per entrare a Mariupol devi essere embedded con l'esercito russo, nella migliore delle ipotesi. E per chi non lo sapesse, embedded significa che ci si mette d'accordo con la forza occupante che fa entrare il giornalista e le truppe televisive, dirigendogli, cioè facendogli firmare solo quello che vogliono che si veda, ok? Quindi anche se fossero dei video genuini, entrare a Mariupol con le truppe russe significa non avere la libertà di mostrare la realtà di quello che accade a Mariupol. Quindi in questo caso, che sia vero, che non sia vero, ma sono certamente dei video fatti. I Kadiroviti fanno questi video che poi rilanciano sui canali Telegram di Kadyrov, ma anche altri canali Telegram. Per cui purtroppo questo è quello che succede. Quindi sì, it's a major what the fuck moment, Monique, I agree. Mamma mia, guarda, era una cosa incredibile. Infatti io ho detto, ho scritto questo report molto lungo, l'ho mandato a chi di dovere e vediamo un po', perché effettivamente è un pezzo di propaganda, perché veramente cerca di vendere l'idea che la Russia ha vinto.
e quindi è già tutto fatto. E tanto Sì. Mariupol è russa, ok? E loro, no, non, per esempio, non viene menzionato mai che per ripulire alcune parti della città hanno detto, ok, voi ucraini volete, no, volete mangiare? Allora venite a ripulire. Hanno preso delle ruspe, spianato tutto e non sanno nemmeno i Esatto. corpi, ok, cioè è roba da rincretinire, insomma. Esatto. Ecco qua. Quindi questo è quanto. E stiamo seguendo, ok, queste cose. Ed ecco qui. Ora, la settimana prossima credo che avremo Alyssa, ok, che è una signora, ragazza, insomma, una di noi, che lavora a Roma, un think tank, lavorava per GlobeSec per molti anni, è ucraina, però parla anche in italiano, e noi parleremo di Ucraina sì o no, ok, che, per entrare nella comunità europea, perché la settimana prossima, come sappiamo, viene discussa. Ora, oggi so che hanno detto che c'è stato, diciamo, molte persone, credo, ora non mi ricordo, ce l'ho qui scritto da qualche parte, che erano d'accordo, insomma, che, no, di entrare nell'UE. Però è un lungo processo, come tutte le cose che succedono nell'UE, ci sono procedimenti, procedure e robe del genere, quindi vedremo. E parleremo con lei, ok? Non so se poi possiamo anche invitare Ilario di tornare. Così Guarda, Ilario, sapete. mentre eravamo in diretta, vedo se riesco a fartela vedere. Mi ha mandato una foto che mi ha dato molta gioia, che è questa, che è lui insieme a Vadim, perché Vadim li sta... Bellissimo! Si vede? Vai! Eccoli. Bravi! Mandali i nostri saluti. Già mandati, Fantastici! perché Bravi! Vadim li sta aiutando con i Sì. loro servizi e stanno facendo, non so chi li segue, insomma, su Rai News 24, ma mi dicono che hanno raccolto tantissimo materiale incredibile e stanno seguendo le vicende della guerra, ma a 360 gradi. Questa da ex produttore di documentari. Sì. Di documentari mi fa veramente felice, perché coprono anche i momenti di ripresa della vita tra le bombe nella guerra, che è importante, diciamo, onorare i caduti, onorare gli eroi che stanno al fronte, ma è importante anche mostrare la resilienza del popolo ucraino, e col lavoro che stanno facendo Ilario e Vadim hanno fatto qualche servizio. Diceva Vadim oggi che avevano filmato un matrimonio tra un ragazzo e una ragazza nelle forze militari ucraine, e sono andati al loro matrimonio. Quindi invitiamolo con Alissa, Sì. perché lei, poi c'è anche una cosa che è molto importante, c'è in questo momento nella comunità dei think tank, gente che sono per esempio al State Department negli Stati Uniti, varie cancellerie, ok, in Europa, c'è quest'idea della fatica della guerra. Siamo in un momento molto, l'abbiamo già detto, quindi non è che voglio ripetere 100 volte, però ricordiamo di dare tutto il nostro supporto, perché è molto, molto, molto importante che gli ucraini stessi sentono che siamo veramente con loro. È molto... Quest'estate sarà un momento clou, un momento difficile, e quindi bisogna alzare in questo momento l'attenzione e di mantenerlo, ok, lì, perché c'è questa iniziando a farsi strada in alcuni circles, no? In alcuni ambienti, almeno dalle mie fonti è questo quello che stanno dicendo. Speriamo di no, e speriamo che arrivino tutto quello di cui hanno bisogno. Comunque, eccoci qua. Altri Dobbiamo news? mantenere l'attenzione alta, non diciamo la paranoia creata dal ciclo di informazione, disinformazione, misinformazione che abbiamo
in genere sulle televisioni, ma mantenere l'attenzione per le notizie importanti e per la lotta del popolo ucraino per difendere la loro ragione di esistere, ma anche la ragione di esistere dell'Europa e delle democrazie occidentali. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Stanno combattendo anche per noi. E no, quindi... perché se cade l'Ucraina, cade tutto e abbiamo perso un pezzo dell'Europa, ma non solo, è la sicurezza nazionale di tutte le nazioni. Noi dobbiamo pensare che se noi pensiamo di pagare ora le bollette alte, perché si sente, no? Tutti quanti a dire queste cose, l'inflazione è andata su a causa anche di questa guerra che ha iniziato, la Russia, e quello che noi stiamo dando in termini di armamenti è veramente poco. Se disgraziatamente l'Ucraina cade, allora dobbiamo armarci ancora di più. Se noi pensiamo di spendere tanto ora, dobbiamo spendere il budget intero del coso. E guarda, questi sono calcoli che vengono fatti ai livelli della MEF, ai livelli, insomma, del coso. È così, ok? Quindi, almeno io la penso così. Quello che stiamo spendendo ora è niente. Per non parlare di tutto, diciamo, è difficile per me, anche te Livia, non lo so come la pensi, ma è difficile per me mettere un costo sulla vita degli ucraini. È una cosa che è aberrante, ok? Se posso. And I just cannot fathom, I can't accept this kind of argument. Okay? Per me è una cosa inconcepibile, perché quello che loro stanno passando lo possiamo passare anche noi. E allora che cosa facciamo? Right? Esatto. Allora, la scelta... Che l'unica scelta è sostenere gli oppressi per non dare più potere all'oppressore. C'è un coso, qualcuno mi ha detto che, per esempio, viaggiando in Italia, in Francia, no, più che vai all'ovest, dell'Europa, e più non si sente che ci sia una guerra. Certo. E che hanno più paura, che abbiamo più paura del nucleare, per esempio. Quelli che sono più vicini alla Russia, invece, quello di cui hanno paura non sono il nucleare, sono i russi. Esatto. Se te sei in Italia non vedi manco una bandiera, se invece vai in altri paesi, più ti avvicini e più si vedono, diciamo, questa solidarietà che almeno viene espressa. Qui zero. Monique, però voglio essere, diciamo, positiva. Come ho avuto un what the fuck moment positivo, voglio essere positiva e voglio dire che la maggioranza silente, spesso si sente usare questo termine in inglese, no? Per quanto riguarda la politica, soprattutto americana, però la maggioranza silente degli italiani per la prima volta ha cominciato a capire, a ben distinguere l'informazione corrotta dall'informazione sana, non corrotta, e sostiene la causa degli ucraini. Domani esce un poll molto importante, fatto dalla comunità europea, quindi infatti domani mattina mi metto a leggere tutto i risultati che ne escono fuori e vediamo. Io lo spero. Comunque Fabio, volevo dire una cosa prima di Fabio, il nostro angelo custode dal backstage. Volevo dire un'ultima cosa sul discorso degli evangelici, scusate, americani, perché c'era quell'interessante domanda a cui ha risposto fantasticamente Scott, sul chiedersi che perché hanno tutto questo potere i gruppi degli evangelici americani. C'è un documentario che lo spiega abbastanza bene, soprattutto la National Prayer, come si chiama il National Prayer, che si chiama The Family su Netflix. Quindi è un buon punto di partenza per capire da quando hanno preso potere, come è strutturato quest'ordine degli evangelici, come alcuni
personaggi anche dell'amministrazione Trump vengano dalle fila, dal gota degli evangelici, come ad esempio Mike Pompeo. Non ne abbiamo parlato con Scott, ma insomma ne parleremo un'altra volta. Trump ne aveva, sì. Ora Trump ne aveva tanti. Ma quasi tutti. C'era Kellyanne Conway. Exactly. Barr. Bill Barr. Quello, lui, ok, era convertito, anche Pence. Sì. Anche Pence era convertito. Mike Pence, esatto. Ma anche la dottoressa Birx. Che era insieme, lì era una cosa molto, diciamo, c'è questa parte, diciamo, religiosa che nessuno ne parla perché hanno paura poi di dividere. Fabio ci ricorda tutti quanti, perché io l'ho letto, l'ho pubblicato anche sul Substack di Eurofile, il discorso di Kaia, a leggerlo, ok, perché io molto di quello che dicono, per esempio, gli estoni, specialmente perché hanno veramente sofferto ai gulag e robe del genere, poi la guerra e queste cose, presto molta attenzione a chi è stato sotto i russi, chi è stato sotto l'Unione Sovietica e poi questo. Quindi l'altra notizia di cui non abbiamo parlato è che Navalny non c'è più. Quindi questa è una situazione, io credo che sia morto e che non lo sapremo per un po' di tempo. Lo faranno e ora ho paura che faranno morire anche Karamurza. Anche Karamurza. Senti, ma ecco, questa è un'altra cosa da chiedere a Scott. Su Navalny mi pare ci fosse un accordo con il governo Biden americani. Quando si incontrarono prima dell'invasione, Biden, penultima volta che si sono incontrati, non vorrei sbagliarmi, ma nei colloqui era rientrato Navalny, cioè Biden aveva chiesto a Putin di non torcere un capello a Navalny. Posso ridere? No, esatto, però ma c'erano degli scambi, insomma c'era una diplomazia intorno a Navalny. Però se questo fosse... Putin non rispetta, certo, manco niente. Ok. Quindi però è morto il tipo. Quello che volevo dire è questo, è che se in questo momento del conflitto, dopo quello che è successo con l'Ucraina, dopo le tante provocazioni, se è vero che c'era questo accordo che comprendeva anche il benessere fisico di Navalny, se lo hanno effettivamente assassinato come assassinarono Magnitsky, ce l'ha raccontato Bill Browder del Magnitsky Act la scorsa settimana, sarebbe una provocazione politica a questo punto contro, diciamo. E quindi sarà interessante vedere se questa estrema provocazione come verrà raccolta. Come verrà raccolta. Ecco. Yeah. Possiamo vedere, ragazzi, quali sono le reazioni, ma francamente quello che accadrà, cioè è sempre stato così, non è che possono muovere più di tanto, per dire, no? Per aiutare oppure non c'è molto da fare. Esatto. Vedremo, ragazzi. La mia cosa è che lui non c'è più, poi vedremo come. Infatti quando l'ho letto c'era Ann Applebaum, che ho letto il suo tweet. Anch'io. It's a real crappy day. It's just a real fucking day. Ho letto il tweet di Ann Applebaum e il tweet di Bill Browder, che Bill Browder diceva è successa esattamente la stessa cosa con Sergei Magnitsky. Cioè hanno detto di averlo trasferito in un'altra prigione, non hanno fatto non lo hanno fatto vedere all'avvocato e poi è uscito fuori che Sergei Magnitsky era morto. Ed è strano che è uscito, mi pare, il giorno prima, l'altro giorno o un giorno prima dell'altro giorno,
Non mi ricordo chi l'aveva pubblicato, un articolo in cui si diceva, si parlava della preoccupazione della sopravvivenza di Navalny nella prigione russa. Certo. Quindi evidentemente circolavano anche voci tra l'intelligence, lo vedremo nei prossimi giorni. Certo è che con tutte le garanzie che sono state chieste per Navalny, come dicevo, dagli americani, qualcuno nella chat ricordava che anche i tedeschi avevano chiesto delle garanzie, Enrico DM su YouTube, insomma, e se lo hanno veramente ammazzato, insomma. La cosa è questa, mettiamolo in un altro modo. I russi per quale motivo? Ok, Putin, ok, perché ricordiamoci che lui è tutto in funzione domestica. Esatto. Per quale motivo ha per onorare una promessa fatta a un paese esterno? Niente. Ah, beh, nessuno. Cioè per Putin non c'è tornaconto, right? Sì. Per lui elimina, e l'abbiamo visto perché l'ha fatto dalle elezioni, anche prima stava eliminando tutti quanti, Karamurza, tutti gli avversari, perché Karamurza era l'ultimo, okay, che era rimasto in circolazione, eppure hanno fatto fuori anche lui. Andrei Soldatov ora è sulla lista. Ci sono tutti, oggi è uscito la lista dei 29 britannici giornalisti, più tutti quelli che lavorano per le forze armate o sono collegate con le forze armate, una lunga lista, e stanno andando attivamente. Soldatov ce l'ha detto qui che ci sono i suoi amici che ora sono sotto minaccia, quindi lui andrà, cioè l'FSB funziona in quel modo fuori e così faranno, cioè non ci dobbiamo sorprendere, almeno più che altro il GRU è quello che organizza le azioni più militarizzate. Dipende chi manda, cioè da dove parte, diciamo, chi è che deve fare. Sì, sai che mi ha fatto tenerezza in un certo senso Andrei Soldatov oggi, perché prima che si sapesse di Navalny ha fatto un tweet, diciamo, in cui ha detto: sono su questa lista, mi pare che abbia scritto un articolo, ha linkato questo articolo che ha scritto per SIPA, ma come diciamo tutte le cose umane, questa cosa non dura, questo regime non durerà per sempre, spero di vedere il giorno in cui potrò tornare in Russia. E mi ha molto toccata, perché nonostante è perseguitato, è costretto a stare in esilio, desidera ancora di tornare nella sua patria, che è casa sua. È casa sua. D'altro canto lui ha operato lì, lui ha per tantissimi anni, finché non è dovuto andare via sotto minaccia, come la Orlova uguale, ok? Che lei stavano facendo indagini, non ci parlava di questa cosa, però è così. Cioè loro ora stanno colpendo anche fuori dalla Russia. Come fanno? Ma tutti non lo so, però so che anche i cinesi fanno così. Cioè, conosco persone che hanno avuto questa esperienza. I cinesi non hanno ammazzato tante persone fuori dal loro stato come Putin. No, però la minaccia di quello che noi non sappiamo, cioè conosco dei casi, ora non ne sto entrando proprio in tutti i dettagli, perché ve lo metto lì. Comunque, that's it. Ok? That's it, guys. E Fabio ci ammazzerà, perché se lui ha mangiato o non ha mangiato. Fabio is coming in with audio. With audio only. Ci è la punizione, Monique. Siamo state disgole. Perché in pigiama. Dove sei? I cannot open my questa voce un pochino tipo Big Brother, che Wizard of Oz, okay, the Wizard of Fabio. I'm naked, girls. So I cannot open my car. What a fuck! Blush. I'm ready for the late night show. No, ma va là. Ecco, guarda. Allora,
l'abbiamo fatto Fabio, dimmi. chiudiamo anche questa sera al turning point delle 2 ore per la tua felicità. Com'è da tradizione ormai. Esatto. Mantenere il format a questo punto fino alla fine della stagione. E abbiamo una chiacchiera, guarda, è incredibile, quindi è difficile. Però vogliamo ringraziare, ciao Ratta Bagatta, vogliamo ringraziare veramente tutti che stanno mettendo Luca Romano, tutti i nostri, la nostra chat fenomenale. Esatto, quindi ringraziamo tutti quanti per tutti i vostri commenti. Grazie. E io voglio ringraziare Francesco. Ringraziamo Franz, la nostra colonna portante della rassegna alle 7 pronto e così lancia in resta, e stasera ci ha dato una grossa mano perché io non potevo seguire la prima parte, quindi è stato lì con voi e vi ha seguito. Yes. Okay? Grazie ragazzi. Thank you. Ci vediamo la prossima settimana, un po' più abbronzati, spero. Dai. Io Bianca, sarebbe male. Guarda, sempre tanti abbracci. Grazie Lapo, grazie. Baci e abbracci. Ciao ragazzi. Baci e abbracci. Ciao a tutti.